Nitandena Tasmani Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manovitam Rapitam Yena Bhutale Payam Rupa Karamaya Tatusha Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Vatavara Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagadatam Saganadaganatam Vitam Sajivam Advaitam Savarutam Prajna Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakavitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jalapate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Dakatansha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanusudevi Pranamami Haripe Vanchakalpatarurasya Kripa Sindhu Vairusha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading from Bhagavad Gita as it is. Translation. Virakram Maharaj ki Jai. Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, в переводе его божественной милости Бхактивиданта Свами Шри Прабхупады. Today we'll read from chapter 12, verses 6 and 7. Сегодня мы читаем главу 12, стихи 6 и 7. Chapter 12 is called Devotional Service. Глава 12 называется «Преданное служение». Yetu savani karmani mai sanyasya matpadaha ananya naiva yogena mam yayanta upashate teshanaham samudharta Richu samsara sagarat bhavamina chirat parta mai advesha chetasam. Lord Krishna is speaking. He said, for those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Prita, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Перевод. Господь Кришна говорит, тех же, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум, таких людей, о сын Притхи, я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти. So Krishna starts off by saying, but, so that's referring to the previous verse. Let's read that one. Значит, речь Кришны начинается со слова «но», и это ссылает нас на предыдущие стихи. That verse, text 5, Текст 5. for those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. В 5 стихе говорится, тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Воплощенным живым существам каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. But here, Krishna is saying in today's verse, 2 verses, that one who surrenders to me is very easy. Но в сегодняшних стихах Кришна говорит, что для тех, кто предается мне, это очень легкий путь. Because Krishna says, I will swiftly deliver them. Потому что Кришна говорит, я незамедлительно освобожу их. We don't have to work very hard. Krishna will help us. Нам не придется трудиться слишком трудно, Кришна поможет нам. But we have to do it with unalloyed devotion. Но нам необходимо делать это с беспримесной преданностью. Prabhupada was always emphasizing that point, and Krishna does too. That the devotion should be uninterrupted, unmotivated.
И Шрила Прабхупада это подчеркивает, что служение Кришне должно быть непрерывным и бескорыстным. This is also mentioned throughout the Gita. Это также упоминается в Бхагавад-гите. Like what does Krishna say in the 14th chapter? Let's look there. Кришна говорит об этом в 14 стихе. Krishna makes the same point. Text 26. В 14 главе, в тексте 26. What does he say there? Mam cha yogya vicharena bhakti yogena sevate sadhuna saniti jaitam kama bhuya kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана. So, Prabhupada used to say, simple for the simple. И Прабхупада говорил, просто для простых. It's simple. Krishna is always encouraging us. Just come to the point of pure devotion. Это просто. Кришна всегда нас вдохновляет. Просто занимайтесь преданным служением, чистым. But again, it's difficult because we're habituated to serving Maya. Но также это сложно, потому что мы привыкли служить Майе. But under the guidance of the pure devotee like Srila Prabhupada, it's not so difficult. Но под руководством чистого преданного, как Шрила Прабхупада, это не так сложно. Because, as Lord Shiva tells Parvati, she asked him, what is the best kind of worship? Потому что, как Господь Шива отвечал Парвати, которая спросила, какой вид служения самый лучший. Lord Shiva said, the best worship is the worship of Lord Vishnu. И Шива ответил, лучшее служение, это поклонение Вишну. But then he further qualifies. He says, even better than the worship of Vishnu is the worship of the Vaishnava. Но он продолжает потом, даже лучше, чем поклонение Вишну, является поклонение Вайшнаву. So this is what Prabhupada encouraged us. He said, keep the Acharya in the center. И это к чему призывал нас Шрила Прабхупада, поместить Ачарью в центр. We keep Srila Prabhupada in the center, then it's easy. Мы помещаем Шрилу Прабхупаду в центр, и тогда становится легко. And Krishna will quickly be pleased with us. И Кришна быстро будет удовлетворен. Of course, if we cheat, if we say we're doing in the name of Prabhupada, we want to make ourselves in the center, then there'll be problems. Ну, конечно, если мы жульничаем, и мы говорим, что мы помещаем Прабхупаду в центр, но на самом деле помещаем себя, тогда будет иначе. So in that sense, it's not easy because we have to give up false ego. И в этом смысле это не просто, потому что нам нужно избавиться от ложного эго. And work unfailing and uninterruptedly to please Srila Prabhupada. И трудиться непрерывно и без падений, чтобы удовлетворить Шрилу Прабхупаду. But I have personal experience. Pleasing Srila Prabhupada can be very easy. И мой личный опыт говорит о том, он таков, что удовлетворить Шрилу Прабхупаду очень легко. He wasn't difficult. He was not cruel in any way. Это не было сложно, Шрила Прабхупада не был жесток в каком-либо смысле. But the only thing he expected that we try our best. Но он ожидал от нас, что мы будем прилагать все свои усилия. But we are faithless, so we think, oh, I'm going to do something for helping Prabhupada, but in case it doesn't work out, I also have this money, this position, this education on the side for myself. Но если у нас нет такой веры, мы думаем, хорошо, я буду служить Прабхупаде, но на тот случай, если он меня обманет, то у меня вот есть еще здесь деньги, образование, чтобы я перестраховался. So that's natural in the beginning. We're going to think about our own interests first. Это нормально, вначале мы будем думать сначала о своих интересах. But gradually, as our faith increases, then we say, well, what are we losing? Why not give everything to Krishna? Но постепенно, когда наша вера растет, то мы будем думать, а что мы теряем, почему бы нам не отдать все Кришне? Everything belongs to Krishna, so why not use everything in Krishna's service? Все принадлежит Кришне, почему же тогда бы не задействовать все в служении Кришне? And again, we may say, well, Arjuna was right with Krishna, he could do that, but we don't know where Krishna is. How do we know how to please him? Ну хорошо, мы можем также сказать, что окей, Кришна, Арджуна был с Кришной, и он знал, как его удовлетворить, а мы-то не с Кришной, как мы поймем? So then that difficulty is overcome, and Prabhupada says, put me in the center.
И Шрила Прабхупада предложил решение этой проблемы таким образом, чтобы мы поместили Шрилу Прабхупаду в центр. I tell this story, we were sitting with Prabhupada and one devotee came, he was a little mental, and Prabhupada asked him, so you remember Krishna, Isha? Значит, мы были со Шрилой Прабхупадой, и один преданный пришел, он был немного не в себе, и Прабхупада спросил у него, ты помнишь о Кришне? So he was a little bit hesitant, he said, well, Prabhupada, and Prabhupada said, okay, that's okay, you can remember me remembering Krishna. И он был немного такой беспокойный и замешкал, и Шрила Прабхупада сказал, окей, хорошо, ты можешь помнить обо мне, вместо того, чтобы помнить о Кришне. So we can all remember Prabhupada because we're pushing on his movement. Whatever we're doing is to make Prabhupada glorious. И Шрила Прабхупада предлагал делать нам это в нашем движении, что все, что бы мы ни делали, мы делаем для того, чтобы прославить Шрилу Прабхупаду. He told us, I've given you the framework of a big skyscraper, now you have to just fill in the different floors. То есть он говорил нам, что я дал вам каркас небоскреба, а теперь вам нужно заполнить этажи. So everybody can do that. Just by assisting Prabhupada in his mission, then we're putting Prabhupada in the center. И любой может это делать, если мы помогаем Шриле Прабхупаде в его миссии и ставим его в центр. We saw with Srila Prabhupada in the last days, he was still preaching. И мы видели, что даже в свои последние дни Прабхупада продолжал проповедовать. He said, this is what I want to do. I'm happy to just preach. И он говорил, это то, что я хочу делать. Я счастлив просто проповедовать. So similarly, we should preach. И действительно, нам необходимо проповедовать. Support the Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. It is explicitly stated here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from material existence by the Lord. In pure devotional service, one comes to the realization that God is great and the individual soul is subordinate to Him. His duty is to render service to the Lord, and if he does not, then he will render service to Maya. Комментарий. Здесь ясно сказано, что на долю преданных выпала великая удача, ибо Господь сам без промедления освобождает их из плена материального существования. Занимаясь преданным служением, человек осознает, что Бог велик, а индивидуальная душа подвластна Ему. Ее долг служить Господу, и если она не будет делать этого, то ей придется служить Майе. Our constitutional position is to serve. Either we serve Maya or Krishna. Наше положение по нашей природе это служить, и если мы либо служим Майе, либо Кришне. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve Him. One should work only for Krishna. It doesn't matter in what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. That is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Such transcendental chanting attracts the devotee to the personality of Godhead. Как уже говорилось, постичь Господа можно только в процессе преданного служения, поэтому нужно безраздельно предаться Господу. Чтобы прийти к Кришне, необходимо полностью сосредоточить на нем свой ум. Все, что мы делаем, нужно посвящать только Кришне. Неважно, что мы делаем, главное делать это только для Кришны. В этом суть преданного служения. Единственное желание преданного – доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Цель всей его жизни – удовлетворить Кришну, и ради этого он готов пожертвовать всем, как это сделал Арджуна на поле битвы Курукшетра. Метод очень прост. Мы должны посвящать все свои действия Господу и в то же время повторять Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Харе Харе. Эти трансцендентные звуки привязывают преданного к Верховной Личности Бога. But this is interesting, this last line, that the chanting will attract us to Krishna.
Интересно, в последнем предложении говорится, что это воспевание привяжет нас к Кришне. How is that possible? Because by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we see that Krishna is clearly in his holy name. И как же это возможно? Мы можем наблюдать, что по милости Господа Чайтаньи очевидно, что Кришна находится в своем святом имени. The more we would like to chant, the more we chant, then the more the chanting becomes sweeter and sweeter. Чем больше нам нравится воспевать, тем больше мы воспеваем и наблюдаем, как воспевание становится все слаще и слаще. Just like Rupa Goswami, he's praying for thousands of tongues so he can vibrate these two syllables, Krishna. Рупа Госвами молился, чтобы у него были тысячи ртов, чтобы он мог наслаждаться этими двумя слогами Кришна. And thousands of ears to hear these two syllables, Krishna. И тысячи ушей, чтобы слышать эти два слова Кришна. When Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, he was always chanting, Krishna, 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 hey! Когда Господь Чайтанья путешествовал по Индии, он всегда воспевал Кришна, 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 hey! Like this, he was always absorbed in the mood of feeling separation from Krishna. И таким образом он был постоянно погружен в ощущение разлуки с Кришной. Where are you, Krishna? Are you just on the Govardhan hill, or are you on the tree of the Vamsivata Ghat? Где ты, Кришна? Ты на Гавардхане, на холме Гавардхан, или ты под деревом Вамшавата Дхати? That's the mood of the Goswamis, the Sad Goswami Astika. They sing like that, in a mood of separation. И это настроение Госвами, и это настроение разлуки описано в Шабдасвами Аштаке. This is our mood. Vipalamba means we are feeling separation, but that separation makes us mad after Krishna. И это наше настроение. Випраламба значит, мы находимся в разлуке с Кришной, и эта разлука делает нас безумными. Therefore, Bhaktivinoda, is it Bhaktivinoda who phrased that Krishna, where are you? Are you? No, what is the verse? I'm forgetting. Anyway, the mood of separation is there, and by that separation, we become mad, half mad of mind. Это описывается в стихе, и настроение разлуки, оно сводит нас с ума по Кришне. I think it's Narottam, it says Кажется, это Наротам. that I become half mad of mind, looking for Krishna. Кажется, это Наротам Дас-Такур говорит, что я практически схожу с ума в поисках Кришны. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve him. One should work. Oh, we did that, huh? Yeah. Yes. The Supreme Lord herein promises that without delay he will deliver a pure devotee, thus engaged from the ocean of material existence. Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and others take the opportunity in various ways. But as far as the devotee is concerned, it is clearly stated here that the Lord himself takes him. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual sky. В данном стихе Господь обещает без промедления освободить чистого преданного, целиком посвятившего себя служению Ему из океана материальной жизни. Великие йоги-мистики по желанию с помощью йоги могут переместить свою душу на любую планету. Другие пользуются иными методами. Но что касается преданного, то здесь ясно сказано. Господь сам вызволяет его из материального плена. Преданному не нужно ждать, пока он сам обретет большой духовный опыт, который поможет ему достичь духовного неба. In the Varaha Purana, this verse appears. Ayami paramam stanam achyari timbina garuda skanda dropaya yatyechtam anuvaritaha. The purport of this verse is that a devotee
does not need to practice the Stanga Yoga in order to transfer the soul to the spiritual planet. The responsibility is taken by the Supreme Lord Himself. He clearly states here that He Himself becomes the deliverer. A child is completely cared for by his parents, and thus his position is secure. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by His great mercy, comes at once, riding on His bird carrier, Garuda, and at once delivers the devotee from material existence. Although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, then he is easily rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from this material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. В Вараха Пуране есть такой стих. Приводится стих. Смысл этого стиха в том, что преданному не нужно заниматься аштанга-йогой, чтобы перенестись на духовные планеты. Господь сам позаботится об этом. Здесь Он ясно говорит, что сам становится спасителем преданного. Всю заботу о ребенке берут на себя родители, поэтому малыш чувствует себя в полной безопасности. Точно так же преданному не нужно прилагать какие-то особые усилия, чтобы с помощью йоги попасть на другие планеты. Верховный Господь сам по своей великой милости прилетает за преданным на Гаруде и освобождает его из плена материального бытия. Человек, тонущий в океане, может изо всех сил бороться за жизнь и быть очень хорошим пловцом, но ему все равно не удастся спастись самому. Но если кто-то другой придет к нему на помощь и вытащит из воды, то он спасается без всяких усилий. Точно так же Господь спасает преданного из океана материальной жизни. Единственное, что нам нужно, это пользоваться несложным процессом, несложным методом сознания Кришны и целиком посвятить себя преданному служению. Всякий разумный человек предпочтет метод преданного служения всем прочим методам самосознания. But Prabhupada is saying the easy process of Krishna consciousness, but someone may object, well, it's not so easy. Шрила Прабхупада говорит, легкий процесс преданного служения, но кто-то может возразить, он не так уж и прост. It's not so easy because of our bad habit. Он не так прост из-за наших вредных привычек плохих. It's like smoking cigarettes. I smoked cigarettes for 10 years. Как курение сигарет. Я курил сигареты 10 лет. I tried stopping maybe 15 times. Я пытался бросить, может быть, 15 раз. But I was addicted. Но я был зависим. But when I came to Krishna consciousness, I stopped immediately. Но когда я пришел в сознание Кришны, я остановился сразу же. And now, when people are smoking, I can't stand it. I have to get away from them. И сейчас, когда люди курят, я не могу рядом находиться, я ухожу оттуда. So in the beginning, it seems difficult, but in association of devotees, under the guidance of Srila Prabhupada and his mission, it's not difficult. И вначале может быть сложно, но в общении с преданными и под руководством Шрилы Прабхупады это не так просто, не так сложно. He says, I'm simply asking you to give up poison. Если я просто попрошу вас отказаться от яда. This nicotine is poison. Этот никотин, это же яд. Illicit sex is poison. Незаконный секс это яд. Gambling is poison. Азартные игры это яд. Meat eating is poison. Мясоедение это яд. So we just have to give up our poison. Why is that so difficult? Нам нужно отказаться от яда. Неужели это сложно? Oh, well, I like it. О, мне это нравится. But that's the condition. Man. We're addicted to drinking poison. Ну, таково наше положение. Мы привязаны к принятию яда. But in association of devotees, taking Mahaprasada is not difficult. Но в общении с преданными и принятие Махапрасады это не сложно. In Narayaniya, this is confirmed as follows. Yavai sadhana sampati rusharta chatushtaye taya vina tarapnoti nara narayana shayaha. The purport of this verse is that one should not engage in the different process of fruitive activity or cultivate knowledge by the mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefits derived from other yogic process, speculation, rituals, sacrifice, charity, etc.
That is the specific benediction of devotional service. В Нараянии это подтверждается следующим образом. Смысл здесь в том, что не надо заниматься разного рода кармической деятельностью или пытаться обрести знания путем умозрительных рассуждений, поскольку тот, кто предался Верховной Личности Бога, может получить все блага, которые приносят различные виды йоги, размышления о природе духа, ведические ритуалы и жертвоприношения, раздача милостыни и так далее. В этом особое преимущество преданного служения. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. the devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily, but this destination cannot be approached by any other process of religion. Просто повторяя святое имя Кришны. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Преданный Господу легко и радостно достигает высшей цели, которая остается недоступной для тех, кто идет другими духовными путями. So what is the difficulty? В чем же сложность? Prabhupada used to often say that. What is the difficulty? Прабхупада часто говорил так, в чем сложность? Somebody wrote a book like that, right? Есть такая книга, правильно? Шута Кирти Прабhu. Shruti Kirtan. He wrote the book. What is the difficulty? Да, Шута Кирти Прабху написал такую книгу. В чем сложность? Because Prabhupada used to often say, so what is the difficulty? Потому что так часто говорил Прабхупада. The difficulty is that our own mind becomes our enemy. Единственная сложность в том, что наш собственный ум становится нашим врагом. Prabhupada once asked, what is the biggest obstacle on a path of devotion? Прабхупада как-то спросил, какое же самое большое препятствие на пути преданности. Prabhupada said, you are. Прабхупада сказал, ты и есть твоя сложность. Nobody above us is going to make any obstacles for us because they're not envious. They're superior. Therefore, they don't take pleasure in causing trouble. Потому что никто, кто выше нас или старше нас, он не может быть причиной наших сложностей, потому что у него нет зависти, чтобы доставлять нам какие-то сложности. The trouble comes from our own mind. И сложности возникают из моего собственного ума. Therefore, Bhagavad Gita said, mind is the best friend or worst enemy. И Бхагавад-гита говорит, ум может быть либо лучшим другом, либо худшим врагом. So we can mantra means this Hare Krishna mantra. Mind means ma, and cha means release. We can get release from our mind, from the serving our mind by chanting Hare Krishna. И что значит мантра? Ман — это ум, тра — очищение. И значит мы можем очистить наш ум и избавиться от проблем, которые его доставляют. So let's chant Hare Krishna. Поэтому давайте воспевать Харе Кришна. And the more we chant, then the more we'll be attracted to chanting. И чем больше мы воспеваем, тем больше мы будем привязаны к воспеванию. Haridas Thakur was chanting continuously from the time he woke up throughout the whole day. И Харидас Такур он повторял беспрерывно с момента, как он проснулся, и до конца дня. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But he still had time for preaching. Но также у него еще было время для проповеди. So it's very easy. We have the two things. We have a code called prachar and achar. Achar means our practice, and prachar means preaching. И поэтому очень просто у нас есть две вещи: ачар и прачар. Ачар — это наша практика, и прачар — это проповедь. So the train is running on two tracks. We can run on these two tracks: practice and preaching. Как поезд едет по двум рельсам, мы можем двигаться по двум этим вещам: практика и проповедь. And then we'll see. If we're honest with ourselves, we'll see. I'm losing my attraction for lusty affairs. И мы можем наблюдать, что если мы делаем так, то я буду наблюдать, что я теряю свое привлечение к ненужным вещам. Because I'm able to change this lust into love by the power of the holy name. И потому что я могу преобразовать вожделение в любовь при помощи силы святого имени. Otherwise, the yoga process, even like Vishwamitra, he was a very advanced yogi, but he was attracted to the ankle
the sound of the ankle bells of Menika. И что касается практики йоги, других практик йоги, то, например, Вишвамитра, он был очень развит в этом, но он был привлечен звоном колокольчиков And he fell down into sex life. Апсары, и он пал жертвой сексуального влечения. But Haridas Thakur, he was chanting, and Maya herself came to try to seduce him, but she became his disciple. Но Харидас Такур, Майя лично пришла к нему и пыталась его соблазнить, но она стала его ученицей. And there's a story there that the Mughal ruler, Muslim ruler, he sent a prostitute, beautiful prostitute, to try to seduce Haridas Thakur. История описывается, что была послана эта проститутка, чтобы соблазнить Харидас Такура. But she was unable, and she became a devotee herself. Но у нее ничего не получилось, она сама стала преданной. So we can't imitate Haridas Thakur, but we should keep that ideal that this devotional service is the supreme occupation. И мы, конечно, можем имитировать Харидаса Такура, но нам нужно главное держать эту идею в уме, что the idea. Okay, any questions? Maharaj, what is idea? We have to keep the idea. Supreme conception. Conception? Yeah, what is the conception? Devotional service. Что преданное служение это главное, что нужно. Then Maya will also become defeated. She won't be able to attach us, to dissuade us. Что таким образом даже Майя останется проигравшей, потому что она не сможет нас задеть. Prabhupada was also tested. Прабхупада тоже был проверен. When he was there in New York in the first temple, Когда он был в Нью-Йорке, в первом центре. there was one young girl who was saying, Swamiji, I want to marry you. Молодая девушка, которая сказала: Свамиджи, я хочу за вас замуж. No, Prabhupada was like a movie star. He was so effulgent and so full of life. Прабхупада он был как кинозвезда, он сиял и был полон жизни. And Prabhupada said, no, I'm a sannyasi. I can't do it. Прабхупада сказал: нет, я саньяси, я не могу. So everyone will be tested. This is the job of Maya. She's testing us. But it's easy to pass the test if we remember Krishna. И каждый из нас будет проверен. Это работа Майи, проверять нас. Но мы сможем пройти проверку, если будем помнить о Кришне. Махарадж, вы говорили, что каждое живое существо должно принять ачарья, наставника, духовного учителя. You said that every living being has to accept acharya, the spiritual master. Такого вот, как Шрила Прабхупада, Like Srila Prabhupada, который отречен от этого мира и полностью who is detached from material world and fully absorbed in Krishna. Но что мешает живому существу? Привязанность к этому миру, к своим ценностям. Это деньги, власть, туда-сюда. Yeah, and attachment to material things does not give this living entity to do it. И поэтому ему тяжело принять And it's hard to accept spiritual master. И у меня еще что, я слушаю беседы Шрилы Прабхупады со своими учениками на прогулке. And Prabhu listens to conversations of Srila Prabhupada with his disciples on morning walks. Yeah. И Шрила Прабхупада, когда ему задали вопрос, как мы должны проповедовать, кормить, потому что они привязаны к всем этим ценностям. Srila Prabhupada was asked a question: how should we preach to karmis because they are attached to material things? Шрила Прабхупада сказал, что не надо ничего оставлять, надо просто все направлять в развитие сознания Кришны. And Srila Prabhupada replies that there is no need to leave anything, we just have to engage everything in service to Krishna. Но в преданном служении
есть такое настроение чистое преданное служение. But there is a mood, like a conception like pure devotional service, Которые полностью отрекаются от материальных ценностей и посвящают себя служению Кришне. Yeah, and these devotees, they fully detach from material things and commit themselves to service to Krishna. Но их немного, но они являются главными составляющими для того, чтобы дать действительно счастье и радость другим живым существам. There is not a lot of them, but they are like the main core of our society to help us to give happiness to living entities. И поэтому у меня вопрос. So the question is, как можно, ну, будем говорить, передавать живым существам, которые находятся в материальном сознании, how can it be done that people who are in material consciousness can receive it, чтобы они не были привязаны к тем ценностям, которые их окружают в материальном мире, и спокойно что отдавали или отрекались от этого. So they become detached from material things and give them away. Give them up. Yeah. Yeah. Yeah, well, that's the whole process. That's what Prabhupada did. We have to follow in his footsteps. Ну, это весь процесс, это то, что делал Прабхупада, и мы должны следовать по его стопам. We don't say don't eat, but first offer your food to Krishna, and then it becomes prasada. Мы не говорим, не нужно есть, просто сначала предлагайте еду Кришне, чтобы это становилось прасадом. So otherwise the process is very joyful, chant and dance. И таким образом процесс очень приятный, пойте, танцуйте. Come together, hear nice philosophy. Собирайтесь вместе, слушайте красивую философию. So what is the difficulty? В чем сложность? We'll get a higher taste, param jistanavartite. When we get a higher taste, then naturally we'll give up the lesser taste. Когда мы получаем более высокий вкус, то естественным образом мы отказываемся от более низкого вкуса. It's just like this, we're coming together, men and women in the same room, dancing. But because we keep Krishna in the center, the holy name in the center, Prabhupada in the center, therefore we're not, trying to seduce each other. Как, например, мы собираемся, мужчины и женщины, в одной комнате, и мы поем, танцуем. Но так как мы помещаем Кришну в центр, Шилапрападу в центр, святые имена в центр, то это поддерживает нас, и мы не стараемся соблазнять здесь. Otherwise, if this is an ordinary discotheque or something, then the boys and girls, they're going to be attracted to each other and making plans how to meet later. В противном случае, если бы это была просто какая-то дискотека, то парни и девушки, они бы думали, как бы так вот привлечь друг друга, чтобы потом там снаружи вместе что-то. But we're getting a higher taste, so we can give up this sex life. Но если у нас есть более высокий вкус, то мы можем отказаться от этой сексуальной жизни. Or use it only for beginning with children. Либо использовать ее только для зачатия детей хороших. Otherwise, everybody is addicted to sex life. Иначе каждый привязан к сексуальной But жизни. in the kirtan, we can forget about it. Но в киртане мы можем забыть об этом. And we attract the opposite sex, but then we can engage them in Krishna service. Just like the ladies, all of you ladies must sometime or other, you'll see some man is coming to talk to you, and he's lusty somewhat. So then you try to get him to come to the kirtan and we talk with him. But it's, why are you laughing? It's natural. Да, мы, конечно, привлекаем противоположный пол, но это также можно занять. Например, вот все девушки, вы видите, что к вам подходит какой-то парень, который вожделеет к вам, и вы можете сказать: о, приходи на киртан, занять его таким образом. Do you not have that problem? Спрашивают, у вас нет такой проблемы? No. Нет. No, he says no. Можно question? Yeah. Если чистая
служение, вот именно то настроение чистого преданного служения, о котором говорил Ананда Шеша, подразумевает ли оно, что ты должен отречься от всего материального, в том числе и отстраниться, отдалиться даже от своих родителей и родственников? Like Prabhu mentioned, this pure devotional service, does it mean that you have to give up all material and as well your parents and relatives? The principle is we try to engage everything in Krishna's service. Принцип заключается в том, что мы стараемся занять все в служении Кришне. So we have experience, many devotees have brought their parents to Krishna consciousness and got them to start chanting on their beads, offering their food. И есть у нас такой опыт, что многие преданные привели своих родителей в сознание Кришны, они стали воспевать мантру на четках, предлагать еду. And some of them even becoming initiated devotees. И некоторые даже стали инициированными преданными. So we should try to, we love our parents, we try to give them the best thing. И нам стоит прилагать усилия. Мы любим наших родителей и прилагаем усилия, чтобы дать им что-то самое лучшее. But if they're openly envious of Krishna, like sometimes they burn the books of their children and so on. Но если они открыто завистливы Кришне, как, например, иногда они жгут книги или что-то еще. Or they speak ill of Krishna and Prabhupada. Или они оскорбляют Кришну или Шилпрападу. Then we should keep separate. Тогда нам стоит держаться от них на расстоянии. But one way is, we bring them prasadam. Most everybody likes prasadam. Но другой вариант, что мы приносим им прасад. But even some people want to take prasadam. И не только им, а другим тоже. Но иногда люди не хотят принимать прасад. Then what can we do? Тогда что мы можем сделать? But we say we should preach to everybody what to speak of our parents. И мы говорим, что необходимо проповедовать, и необходимо проповедовать всем. But it's true, preaching to the parents is difficult. В том числе родителям. Но это правда, что с родителями может быть сложно. Because, they think that they know us and that they created us somehow, and therefore, how can they get help from us? Потому что, вы знаете, они думают, что они знают нас, и они нас создали. Каким образом они могут принять от нас какую-то помощь? There's a point like that in the Chaitanya Charitamrita. Об этом говорится в читании Чаритамрите. That one devotee, son, became a devotee, and then later his father became a devotee. Что один сын стал преданным, и потом его отец стал преданным. But Lord Chaitanya asked them, they were together, and Lord Chaitanya said, so who is the superior, the father or the son? И они были вместе, и Господь Чайтанья спросил, кто же из вас старший, сын или отец? And the father said, my son is superior because he became devotee first. И отец ответил, мой сын старший, потому что он стал преданным раньше. And Lord Chaitanya liked that. И Господь Чайтанья, ему это понравилось. So, if they're really hardcore atheists, they don't want to see anything about Krishna, then live separately. И если они такие жесткие атеисты и не хотят ничего слышать о Кришне, живите отдельно. But Chaitanya says, better to live with the crocodiles than with those who are against Krishna. Господь Чайтанья говорил, лучше жить с крокодилом, чем с теми, кто против сознания Кришны. That's what Lord Chaitanya said. Так сказал Господь Чайтанья. Association is very important. Общение – это очень важная вещь. Hiranyakashipu pointed it out that association is just like a crystal. Хираньякашипу об этом говорил, что общение, оно как кристалл. You take a pure crystal, you put it on a red cloth, it looks red. On a blue cloth, it looks blue. Вы берете чистый кристалл, помещаете его на красную ткань, и он выглядит красным. На голубую ткань он выглядит голубым. So he was cautioning that don't let the Vaishnavas come in because they'll pollute the children. И он говорил, не позволяйте вайшнавам сюда проникнуть, потому что они заразят наших детей. It's like the government, they're not going to let us come
and go into the school and then preach to the young children, right? Правительство, например, никогда не позволит нам пойти в школу и проповедовать детям, Because they think we'll contaminate them. потому что они думают, что мы их оскверним. So this is the world. We have to deal with the reality. Таков мир, нам нужно иметь дело с этой реальностью. Any other questions? Yeah. So, what to do if I have a friend who's a devotee practicing many years and suddenly he starts to find faults with Prabhupada? So, how can I help him? Should I chastise him or what should I do? Why not chastise him? If you have that kind of relationship, you can chastise him. Okay, translate. Cannot or can? Can I chastise him? Yeah. Should I? Значит, есть друг, который преданный, практикует много лет, и теперь он критикует преданных и Шрилу Прабхупаду. Как же мне себя вести? Мне нужно его отругать или как мне действовать? There's three things if somebody's blaspheming the pure devotee. You should defeat them by logic and reason and argument. Есть три пути. Либо вы должны победить этого человека аргументами и логикой. You can tell them how many people have been benefited by Prabhupada, and then how can you say, how can you be critical of him? Например, вы можете сказать, сколько людей получило благо от Шрилы Прабхупады, и как же вы можете критиковать его. Or you can cover your ears and leave the place, don't talk to this person. Либо вы можете закрыть свои уши и уйти оттуда, и не слушать этого человека. Or you can cut out his tongue. Либо третье, вы можете отрезать ему язык. Or what Sati did, she gave up her body. Например, Сати Деви, она оставила тело. Because her husband was being insulted, and her husband brought Shiva, so she gave up her body. Потому что ее муж, Господь Шива, был оскорблен, и она оставила тело. But we shouldn't hear the Prabhupada being blasphemed. Но нам не стоит слушать оскорбления в сторону Шрилы Прабхупады. Very, very dangerous for our devotional creeper. Очень-очень опасно для нашего духовного продвижения. We have to stop it. Нам необходимо остановить это. Okay? Можно ли считать того человека, который познакомил тебя с сознанием Кришны, как шикша-гуру? Can I? Он посвящен, у него есть духовное имя. So one devotee, initiated devotee, told this Guru about Krishna. So can he accept this devotee as a Shiksha Guru? Yeah, we can have many Shiksha Gurus, У нас может быть много Shiksha Guru, but Diksha Guru is one. но Diksha Guru один. So for everybody for the next 10,000 years, Prabhupada is the Shiksha Guru. Для каждого на ближайшие 10 тысяч лет Шрила Прабхупада является Shiksha Guru. And we can have many Shiksha Gurus who will help us. И мы можем иметь много Shiksha Guru, кто будет нам помогать. And here was a question. Махараш, у меня вопрос о проповеди. A question about preaching. Вот я заметил, что вот, когда что-то запрещается, я постепенно буду. So I mentioned that when you something is forbidden. when you forbid something, No. If something is forbidden. if something is forbidden, Интерес к тому запретному возрастает. the interest for this forbidden increases. И наоборот, Increases. forbidden. Yeah, your interest to what is forbidden increases. Okay, I got the picture. и наоборот, когда распространяется, вот, широко распространяется, как, например, сейчас все люди видят преданных на Харинаме, с книгами. And the opposite, when something is spread around, like now people can see devotees everywhere. Интереса не так много. Yeah, there is not so much interest. Также и в Советском Союзе
было больше интереса, было больше искренних людей, потому что это было запрещено. Like in Soviet Union, it was forbidden, so the interest was high. А вопрос? Это и есть. Надо ли запретить? So, Это не вопрос. Нет, This is я так не говорю. Просто я заметил, что есть такая вещь, проповедь. But it doesn't always work that way. Like we're forbidden to eat meat, but because of that, I'm not more attracted to eat meat. Но это не всегда так работает. Например, нам запрещено есть мясо, но из-за этого у меня не возникает интереса к этому. Does anybody have that problem? У кого-то есть такая проблема? Запрещено, становится таинственным, что-то запрещается. If something is forbidden, it becomes mysterious. Mysterious. No, but we're advised to give up illicit sex, intoxication, gambling, and eating. These things are not mysterious. We've all experienced them. Нам рекомендуется оставить незаконный секс, азартные игры, мясоедение и интоксикацию. Эти вещи это не что-то таинственное, у нас есть опыт этих вещей. Like I told you, I was smoking cigarettes, I was smoking marijuana, but I have no attraction for them now. Even they're forbidden, but I'm not thinking, oh, I'd like to do it. Как у меня есть опыт курения сигарет, курения марихуаны, но сейчас эти вещи для меня запрещены, и у меня нет влечения к этому. So I don't see why it necessarily makes it more attractive. И я не вижу это так, что запрет обязательно делает вещь более привлекательной. Like, it's forbidden to go through the red light in the traffic. Например, запрещено переходить дорогу на красный свет. But people don't think, oh, there's a red light, I want to go through there because it's forbidden. Но люди не думают так, о, красный свет, я хочу перейти, потому что это запрещено. Because you can see the dangers if you go through the red light, some cars run it. Потому что вы видите, что это может быть опасно. Если поехать на красный свет, то можно в аварию попасть. The point is, if we get a higher taste, then we can give up the forbidden things easily. И идея в том, что если у нас есть высший вкус, то мы можем легко отказаться от запрещенных вещей. Otherwise, it may be very attractive still, and so we can fall down. Но в противном случае, да, это может быть привлекательным, и мы можем пасть таким образом. So, because of lust, the sex attraction is the biggest stumbling block. И из-за вожделения сексуальная привлекательность – это опасная вещь. But just like that girl was calling to Prabhupada, I want to marry you, but Prabhupada wasn't attracted to that. Но как вот эта девушка предлагала Прабхупаде выйти замуж, он не был привлечен. Because he was in a higher position. Потому что он находился на более возвышенном уровне. He didn't think, oh, I'm lonely, I need to have a girl. Он не думал так, что о, я одинок, я один, мне нужна эта девушка. Hare Krishna. Парень. So now we have Arti. Yes. In Bhagavad Gita ki. Prabhupada ki. His Holiness Sri Krishna Maharaj ki. Prabhu, you want to lead? Hare Krishna.
But will he be here still? Tomorrow morning after Mangalarati, Maharaj leaves. No, I mean when we will say these things, he will After- hear. Yeah. Okay. That you have to do, like, I don't know, I'm just telling you general etiquette. Yeah, I see.
Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai. Ishkan Adicharya Sri Bhagavad Prabhupada ki Jai. Jaya Vishnuddhar Pananjaya Sutta Shri Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. Guru Parampara ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda ki Jai. Shri Radha Krishna Guru Govinda Shankara Radhikari Giri Govardhan ki Jai. Navandam ki Jai. Suradam ki Jai. Jagannath Puri ki Jai. Tulsi Devi ki Jai. Bhakti Devi ki Jai. Samvaya Bhaktivinoda ki Jai. Gaura Prananda. Glory to the Son. Glory to the Son. Glory to the Son. Glory to Shri Guru. What's next? Prasad. Yes. Some announcement and then Prasad. Hare Krishna, можете присаживаться, просад. So, Hare Krishna, please take your pleasant seats. В первую очередь мы хотим поблагодарить Тревикрама Свами Махараджа за то, что он приехал к нам. So, first of all, we would like to thank you, His Holiness Srikam Swami Maharaj, for coming to Tallinn. Тревикрама Свами Махарадж ки Jai! ки Jai! ки. And Nanda, do you have still books? yes. Хотим вам напомнить, что у Махараджа есть книга. So we'd like to remind everyone that, as we spoke yesterday, Maharaj has a special book written by himself. Я смотрю, у вас трудности с тем, чтобы сесть на просад. Это сторона Прабху, вдоль алтаря. Прабху — это мужчины. So therefore, for all the men, please sit on this side, and the other ladies, please on the Prabhupada side. Yes, thank you so much. Спасибо. В этой книге Махарадж написал свою биографию, как он пришел в сознание Кришны, как он общался лично с Прабхупадой. So in this book, Maharaj is writing about how he came to Krishna consciousness and how he was personally relating with Srila Prabhupada. Вы можете ее приобрести у слуги Махараджа Нандадулама Прабху. So you can personally buy this book today from the servant of Maharaj Nandadulama Prabhu. Харибол. Haribol. Махарадж уезжает завтра утром после Мангаларати. So Maharaj is leaving Tallinn tomorrow just after Mangalarati. Мы пожелаем ему счастливого пути. So Maharaj, we wish you a very good journey. И надеемся, что скоро увидимся вновь. And we are really looking forward and hoping that we will meet you again as soon as possible. Как обычно, сегодня у вас есть возможность помочь убрать кухню. So as always, the opportunity for those who like that, after the feast you can help to clean the kitchen. Вы можете помочь раздать просад. Or you can distribute prasadam if you want. Также вы можете оставить свои пожертвования за пир. Also, you're most welcome to leave your donations for today's feast. Спасибо вам за то, что вы пришли. So thank you so much that you have come today, all of you. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Nama Brahmani Vaishnave. Swalpa Punya Vadamracham. Vishvasona Vajayate. Sharira Vidyachal. Jarindriya Tahikal. Jivepale Visasagore. Dharmadi Jivati. Gopamani Sudurmati.
Takechitakidina samsare Krishna Bharadoya Moy Gauri Vari Jiva Jai Swaprasadana Villabai Seyanam Ritapai Radha Krishna Gunagao Preme Dako Shri Chaitanya Nitai Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Bhagavad Gita Janagana Suparamani Mahaprasadam Ki Srila Prabhupada Ki Nitai Gaur Premanande Hare Gaur. Нура, да? Аура, что значит? Солнце. Да. Походу, что ты перевел вообще дословно. Благодарность. Спасибо большое. Там молочный типа кисель, а компот, компот, да, фруктовый, да. Дорогой, напомни свое имя, пожалуйста, я не помню. Кирилл. А меня как зовут, знаешь? Да. Я вспомнил. Кирилл, класс. Кирилл, У меня есть рабочий день, время, но я, в принципе... Ну, ты работаешь?